Olá, sejam todos bem-vindos. A Sahaja é uma yoga só de meditação, que favorece o bem-estar, o despertar de sua conexão com seu eu interior, ou seja, com o seu próprio espírito. Todos os nossos cursos e atividades são totalmente gratuitos. Neste ano de 2020, a Sahaja celebra 50 anos de atividades. Ela foi fundada pela nossa memorável Srimata de Nirmala Devi, uma respeitada indiana, que percorreu o mundo, divulgando elevados ensinamentos espirituais para o benefício da coletividade em geral. Atualmente, a Sahaja existe em mais de 120 países. No Brasil, existem centros de meditações da Sahaja Yoga em vários estados, além de ofertarmos via internet, via aplicativos como o YouTube, o Instagram e o WhatsApp, cursos online. A Sahaja, por meio do seu canal no YouTube Entretenimento, tem por desiderato princípio promover eventos de arte e cultura para o seu público, para compartilhar experiências interessantes, alegres e divertidas. Assim, hoje, 19 de julho de 2020, temos o nosso ilustre convidado, o canadense Stephen Day. Em sua juventude, o guitarrista Stephen Day teve a oportunidade de viajar bastante pelo mundo para se aprimorar na arte musical. Ele morou em países da Europa, como Portugal, tendo por objetivo se aprofundar na cultura e na música indiana. Ele iniciou seus estudos no instrumento musical Sarod, tendo tido como mestre o lendário Ustad Amjad Ali Khan, na cidade indiana de Delhi. Em 2002, Stephen mudou-se para Los Angeles, nos Estados Unidos, e compôs músicas para o cinema e para a TV. Em mais de 80 países, suas composições foram exibidas. Stephen toca em eventos de organizações sem fins lucrativos, apoiando a conscientização sobre assuntos globais, como ações que visem a defesa da paz mundial, questões ambientais, apoio a populações menos favorecidas, dentre outras questões sociais. No ano de 2017, Stephen recebeu o Prêmio Global Peace Award pela Global Peace Foundation em reconhecimento à sua dedicação humanitária. Nesses tempos de Covid-19, ele tem realizado diversas lives para ajudar as pessoas nesse momento difícil para todos. Então, nesse momento inicial, nós iremos fazer uma pequena meditação, onde você está convidado a experimentar o poder da música clássica indiana para o nosso dia. Muito obrigado. Inicialmente, nós podemos fechar os nossos olhos. Inicialmente, eu acho nós podemos abrir nossos olhos. Nós podemos experimentar essa meditação, mas para facilitar o entendimento de vocês, nós iremos mostrar algumas posições para que vocês possam experimentar essa prática da meditação. Nós iremos posicionar a nossa mão direita em alguns pontos que nós iremos colocar. Inicialmente, você pode sentar confortável na cadeira ou no chão, como você preferir. E eu estou nesse momento numa cadeira. Irei posicionar nossa mão direita. Você vai deixar a esquerda na sua perna e a mão direita você vai colocar no seu coração. Eu irei primeiro mostrar para vocês as posições e vocês depois irão repetir. Primeiro você posiciona sua mão no coração. Aqui nós iremos fazer uma afirmação. Posteriormente você vai colocar a sua mão direita no encontro do seu pescoço com o seu ombro e direcionar o seu pescoço no sentido oposto.
Posteriormente, você irá retornar, irá colocar a sua mão direita na sua testa e deixar a sua testa cair um pouco para frente. Lentamente você irá voltar. Você vai, por último, esticar a sua mão, deixando o centro da palma da mão proeminente e colocar no centro da sua cabeça, onde é a sua moleira, na nossa moleira, onde você irá fazer uma pressão no sentido horário, que é o sentido do relógio, da esquerda para a direita. Lentamente você depois irá meditar por alguns instantes. Então, nesse momento, nós iremos fechar os nossos olhos. A fim de facilitar, nós iremos compartilhar a tela para que vocês possam ver uma foto, para que ajude a prender a sua atenção. Nós iremos fechar os nossos olhos para facilitar esse exercício que nós iremos fazer agora. Nós podemos colocar nossa mão direita no nosso coração. No nosso coração reside o nosso espírito, o nosso si, a luz do divino que se expressa através de nós. Nós iremos nos dirigir a uma energia sagrada que existe dentro de nós. Nós podemos carinhosamente chamá-la de Mãe Kundalini. Então, faremos a seguinte afirmação. Mãe Kundalini, eu sou o Espírito. Mãe Kundalini, eu sou o Espírito. Mãe Kundalini, eu sou o Espírito. Nós podemos repetir essa afirmação internamente, buscando essa conexão com o nosso eu interior. Nós podemos subir com a nossa mão direita e colocar no nosso pescoço, no encontro do nosso pescoço com o nosso ombro. E como nós falamos, nós iremos posicionar nosso pescoço para o lado oposto. Aqui, nós podemos repetir. Mãe Kundalini, eu não sou culpado de nada. Mãe Kundalini, eu não sou culpado de nada. Como nós sabemos, nós somos espíritos. O espírito ele não tem culpa. Por isso é importante que nesse sempre a gente tenha essa consciência. Que se erros foram cometidos, nós iremos nos corrigir. Em verdade, nós somos o povo espírito. Mãe Kundalini, eu não sou culpado de nada. Podemos voltar lentamente o nosso pescoço para a posição normal. E nós podemos colocar a nossa mão direita na nossa testa e inclinar um pouco a cabeça para frente. Esse centro é muito importante. É o centro que tem a ver com perdão. Então aqui, nós iremos fazer a seguinte afirmação, com total sinceridade, conosco mesmo. Mãe Kundalini,
eu perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesmo. Mãe Kundalini, eu perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesmo. Nós podemos voltar lentamente. Como nós falamos, nós iremos esticar os nossos dedos da nossa mão direita, deixando o centro da palma da mão proeminente e posicioná-lo no centro da nossa cabeça. Nós iremos, por 7 vezes, fazer uma pressão da nossa mão contra o nosso couro cabeludo. E aqui no sentido horário, por 7 vezes, faremos a seguinte afirmação. Nós iremos, em verdade, pedir pelo despertar dessa energia chamada Kundalini. Mãe Kundalini, eu desejo a minha autorrealização. A autorrealização é o despertar dessa energia sagrada que existe dentro de nós. Mãe Kundalini, eu desejo a minha autorrealização. Lentamente nós podemos abaixar nossa mão direita, bem devagar, mantendo as 2 mãos da nossa perna com a palma voltada para frente, para cima. Nós podemos observar a nossa conexão com o nosso espírito, o estado de yoga, que é o estado de meditação. Vamos buscar obter um silêncio interior por alguns instantes. Podemos manter a nossa mão esquerda na nossa perna e lentamente, sem pressa, elevar a nossa mão direita um pouco acima da nossa cabeça. A gente pode tentar observar se existe alguma vibração, alguma energia que sai do alto da nossa cabeça, bem lentamente, sem pressa. A gente pode lentamente voltar com a nossa mão direita na nossa perna. E podemos fazer o mesmo teste com a nossa mão esquerda, posicionando a nossa mão esquerda no alto da nossa cabeça. Bem lentamente, sem pressa. Apenas com o desejo de observar. Não tem problema se nós não tivermos sentido nada. Não existe problema quanto a isso. Podemos voltar as nossas 2 mãos à nossa perna. E nesse estado de meditação, nós podemos, nesse momento, nos preparar para o nosso concerto musical com o nosso Stephen Day.
Bhavani. Sakla buddhi jani. Bhavani. Jagajanani, Jagajani. Jagajanani, Jagajani. Mahishasuramardini, Jwalamukhi Chandi, Jwalamukhi Chandi. Amara Patajani, Bhavani Dayani.
Thank you. Obrigado. E bom dia. It's morning time here, and that's a morning raga. Although, when we meditate, when we do this Sahaja meditation, then the time changes, and we can go beyond the rules, and we can play different ragas at different times. But luckily, in this way, it worked out. We had a morning raga in the morning. It's called Rag Bhairavi. And I believe there's a translation now. Esse raga que ele tocou agora foi Rag Bhairavi, ela manhã. E onde ele está agora, está amanhã cedo. Então, foi muito bom porque o sentimento concordou com o raga. E eu vou colocar agora a tradução desse esse raga no chat, então vocês podem ver também e ler a significa dele. This particular raga also connects to the different chakras, and this raga is for the Sahasrara chakra, 7th chakra, as we did in the earlier part where we meditated. It's a very special raga. It has 12 notes, so by using all the notes, it has a very intricate feel and is played in a kind of sacred place. And that sacred place has been created this morning through the meditation. Again, by raising our Kundalini energy above the top of our heads, then we can enter a space of thoughtless awareness, which hopefully you've reached. And through music, we can extend that space. Music and meditation, which we're also going to put a little bit of some translation on. Music and meditation has the beautiful effect of taking us deeper and keeping us in that state. In this instrument, the Sarod is a perfect instrument for music and meditation because we slide the notes. So it's perfect for keeping our hearts connected on a deeper level to our true being and expressing it in love. And that's what we do in Indian classical music. I think maybe we'll give the translation a moment to catch up. All right, good luck. Music and meditation, and let's listen to that. And I think they're going to post a few words in português. Entonces, falamos um pouco de português também. Yes. Então, ele primeiro explicou sobre que esse raga que ele já tocou
na verdade, conectado com nosso Sahasrara, o sétimo chakra. Então, quando escutamos, é muito bom para esse chakra, na verdade, ajudar para a nossa conexão, como a gente fez essa meditação. E ele falou que ele tocou essa raga que tem 12 notas. E, na verdade, depois ele falou sobre como a música e a meditação, na verdade, tem conexão. E como a música ajudar para se conectar com nosso puro espírito. Quando meditamos também aconteceu essa coisa. Então, atrás de nosso coração, a gente pode se conectar com nosso espírito. E essa música, essas ragas, na verdade, o Sarod mesmo, o Sarod, que é o instrumento dele, ajudar muito para se conectar de nós mesmos. Então, agora eu vou tentar colocar tudo esse sobre o Rag Bhairava e também sobre a conexão de meditação e a música. E ele vai tocar outra música agora. So could you play one more song, whatever you like, and then I'm going to put in the chat the text. Okay. Oh, all those things, yeah. Great. Muito obrigado. It's not an easy job to do all that translation. I mean, can you imagine all that talking I did in English and all that they were able to do? Diana is doing a great job. Everybody should give her a hand. I think the translation job is one of the hardest jobs. You have to somehow follow me and then put it all into another language. Muito obrigado. It also gives me a break, so thank you very much. While actually you're translating, I'm actually talking with my Facebook fans because we're live streaming on Facebook as well as in YouTube. And for all of you out there on YouTube, Brasil, it's so great to be here. É um prazer de tocar. É uma alegria de tocar Sarod para vocês. And you guys, as I've been talking to my friends and fans over there on Facebook, thank you again. So now we're going to do a song. Agora ele vai tocar uma outra música e ele falou que ele agora está também conectado com os fãs dele de YouTube e também o Facebook. E ele também falou obrigada para nós traduzir dele. And this song is a raga, and it's also a song. So I'm going to tune it slightly differently, and you'll hear a different mood change. Ele falou agora que ele vai tocar uma música, que é uma música e é uma raga também. E ele precisa mudar um pouquinho para ter essas notas que ele vai precisar agora. This is where you see how deep your meditation went. Got to be a lot of patience here. Very good. Very patient. I see everybody's still there. So, muito obrigados. Thank you for waiting. And these are the strings I'm tuning. They're little strings here. Little strings here with all these pegs on the top. That's what I'm tuning to make sure we have a reverberation that is in line. Fine tuning. There we go. Has to be just right. So I'm not going to talk about these songs now. I'll talk about them afterwards, but very briefly. Chota Chota, I'll just talk a little bit. Bolo Chota Chota. For those out there in India listening, this is evening time, dinner time for India. Hello, India. Namaste. Perfect timing because this song, I traveled a lot with Srimataji, and the lady in the photograph
here, and also that you meditated. I think earlier you had the photograph. She's the founder of Sahaja Yoga, and I was fortunate enough to live in India and travel with her to do concerts or play music before her programs. And she traveled all around the world for many decades to teach or show people the self-realization process. So during that time, I met many, many people, and I wrote a song called Namaste. It means the light in me bows to the light in you. They'll also put the translation there as well. And then I think, Diana, maybe you could just explain the meaning of Namaste, and we'll talk more about it afterwards. But a little bit now you could just say about the meaning of Namaste. Então, ele vai tocar agora uma música chamada Namaste. A significa de Namaste é a luz em mim curva a luz em você. Então, ele explicou que ele escreveu essa música, na verdade, muito tempo atrás, quando ele viajou com Srimataji, que vocês poderiam ver quando começamos a foto dela, que é a fundadora da Sahaja Yoga. Então, ele viajou com ela muito, e muitas vezes ele tinha a oportunidade para tocar antes Srimataji falou. E quando estava acontecendo, essa música nasceu no dentro dele. E ele vai tocar agora essa música. E quando escutamos essa música, podemos encontrar com essa luz no dentro de nós, podemos entender mais sobre essa luz, que a gente também pode experimentar quando meditamos. Então ele vai tocar essa música agora. Okay, thank you. And again, if you have two computers, you could be streaming this in two places, because I'm giving some behind-the-scenes adventure stories on my Facebook as well, so you could be listening to that while the translation is happening, if you want an overload here. Okay, Namaste.
tide, there are fires that burn through your thin disguise. When the wind blows high, there are tears in your eyes. She said she spent some time in Palestine, where the Turkish jewels and the tube lights shine, and she wrote Arabic rhymes on the tubes and shrines, from the London wind to the California pines. All the rivers rushing in, corners of your mind, gaze back on the open shores of time. She shimmers and she shines, she'll never fade away, and lie awake at the dawning of your day. Namaste, 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 namaste. Far away in a foreign land, on a mountain top sits a holy man, and he sits in wonder as she starts to cry, looks into the sky for a billion miles. She cooks Tuscan dishes like delicacies, plays all kinds of music and all kinds of keys, and she smiles when she serves Chinese smoked tea. She laughs and conducts electricity. All the rivers rushing in, corners of your mind, gaze back on the open shores of time. She shimmers and she shines, she'll never fade away, and lie awake at the dawning of your day. Namaste, 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 namaste. The light in me bows to the light in you. Golden words she speaks to seekers of the truth. Close your eyes, the pain of ages melts away. Oh, namaste. Oh, namaste.
your way in the light. Namaste. In your light. Namaste. When your path becomes your way in the light. Namaste. In your light. Namaste. In the light. Namaste. Obrigados. Gracias. Dhanyavad. And thank you very much. So, a little bit more about the song. Hopefully they'll post the lyrics there in the chat. Facebook fans, I will let me know if you want those lyrics. I can send them to you. We're connected. And out there in Brazil, I have a WhatsApp group, and perhaps you could post that now. The WhatsApp group I'm excited about because apparently many people in Brazil use WhatsApp and they don't use email. So, but if you do go on the email list, the newsletter on my website, then you get special free music and things like that. So maybe we can be connected on both newsletter, email, and the WhatsApp group in Brazil. And I'm going to create a WhatsApp group for other countries too, but for now, let's see what happens. So if they can post that and the lyrics and all that good stuff, namaste. It's really, it speaks for itself, especially the last few lines. When your path becomes your way in the light, namaste. So I'll let Diana talk a little bit about that in Brazil, and I will talk a little bit about some behind the scene things that I promised you guys now. Ele falou que se vocês gostaram da música dele, tem possibilidade que vocês se inscrever no site dele. Eu vou também postar lá no chat todas essas contatos dele, então vocês podem ver. Ele também criou um WhatsApp group, também a gente vai colocar lá a invitação lá no chat, então todo mundo pode entrar, quem tem interesse sobre a música dele. Isso foi a primeira coisa, e depois ele falou um pouquinho mais sobre essa música, não? E ele falou a última frase da música, que é o If your path becomes the way in the light, namaste, que significa se seu caminho se torna o modo nu, e o que é o modo da luz, na verdade o que é a meditação mesmo, não? E namaste também conectado com a meditação, porque namaste mesmo é como a gente já explicou, a luz em mim curva a luz em você. Então isso é tipo de conexão dentro de tudo, não? Nosso espírito conectado com a meditação e com a música. Isso é namaste. Isso é a luz mesmo.
Então, até ele vai voltar, só eu vou falar mais uma coisa sobre o Sarod. Esse instrumento está conectado realmente com nosso Agya Chakra, o sétimo chakra. Ele ajudar para esse chakra esta balance, está equilibrado. Então, quando escutamos essas músicas, na verdade, esse já ajudar para a Kundalini, essa energia, para levantar e vai através aqui, e vai sair aqui no nosso Sahasrara Kundalini. Então, podemos estar muito mais fácil no estado de meditação, porque quando meditamos, realmente não fazemos nada. Isso é uma bênção que está acontecendo conosco. Estamos na meditação. Então, esse instrumento foi criado para ajudar para esse chakra ficar equilibrado. E ele tem 19 cordas. 19 cordas. E, então, como Steven já explicou outra vez para nós, ele não é como um guitarra, como um violão, não? Então, ele não tocar como escalas, mas é forma diferente. Realmente, ele precisa usar os sentimentos dele, e todo esse sentimento vai virar para a música mesmo. Então, é muito interessante como o instrumento tem conexão com a artista. Eu vou perguntar agora se ele está pronto já para a próxima música. Steven, could you please play one more music, or are you ready? Bang. Okay, so do we have a vote, raga or song? That's the next question. Raga or song? If anybody has a preference to hear raga or song, let me know. And I'm going to go ahead and play a piece of music while you guys vote. I'm going to play a piece of music that's called Top of the Stairs. It's a song about, again, the same thing we talked about before, is going up the top of the stairs. The chakras are 7 of them, and you go to the top, and then it starts with self-realization, and then it goes on from there. And then there's a whole pathway of understanding how the divine works, and it's called Mahamaya, but once we see through the Mahamaya, we start to understand ourselves better, and that's what this song is about. It starts with the self-realization and a meditation, and then it becomes more and more of a reflection on how the divine works. So, and I may have a little visitor coming in here at some point, but if so, then say hello. Okay, let's do this. It's called Top of the Stairs. I will just translate that, what you said, and then I switch off my camera, all right? Então, vocês podem votar agora se vocês querem mais uma raga ou mais uma música dele. Vocês podem colocar no chat, e até essa votação vai acontecer, ele vai tocar uma música chamada Topo das Escadas. E essa música realmente fala também sobre os 7 chakras. E ele falou que talvez vocês vão ver uma visitante vai chegar, que é realmente a filha dele. Então, ele falou que essa música vai falar sobre como a gente chegar do primeiro chakra até o sétimo, até o Sahasrara, como a gente viajar nesse caminho, como a gente começou a buscar para encontrar a verdade, e depois encontramos a meditação, e atrás de meditação como realizamos como o divino trabalho. Então, ele vai tocar isso. E vocês podem votar, que depois vocês gostariam de escutar mais uma raga ou mais uma música dele. Thank you again for the translations. I hope you guys are
posting those in the chats, and we've got a lot of people who have been translated into Portuguese. Muito obrigado. Thank you for doing that, and hopefully it helps. Again, we'll be putting more of those things on the WhatsApp group as well. Fine-tuning. Woke up this morning with a song in my head. Sweet birds were singing words that she said. It took me to meet her at the top of the stairs, dreaming of her love, white light everywhere. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Good love all around. Na 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 na, na 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 na, na na na. Silence is loudest when you hear holy rain. Beg for forgiveness again and again. A vision of beauty, a scene from afar, and in her reflection you'll know who you are. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Knowing who you are. Na 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 na, na 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 na, na na na. You'll never know what tomorrow brings. Why not live now for today? Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Knowing who you are. Na 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 na, na 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 na, na na na. She sits on her throne all alone, calling her children back home. Sits on her throne all alone, calling her children back home.
have any last requests or questions? Yes, Any yes, questions I about think the we songs? have. Any requests? Yes, we have. I will tell you now. Okay. So there is one which I saw that somebody wanted you to play one music. Yes, play one music which was composed when you were traveling with Shimataji. Oh yeah, That was one of them. Well, the last two songs were both the same. They were both during that time. Okay. Namaste was all about the people I met during the travels. Yes. And I was explaining this to the Facebook friends here that that was I've written in Istanbul. Yeah. And that's a story. Maybe you could translate that one. I was in Dubai and in the airport, and then without knowing it, arrived at the same time as Srimataji and stayed Yes, in I will Dubai. tell. Yeah, you can tell that story. And I wrote that song Namaste starting in Istanbul, and then went to Italy and then California, and I kept writing the song as I traveled, and then ended up in San Francisco doing another verse in San Francisco about people I met there, and then finishing it in LA. So the lyrics, if you put them in the translation, they are all about those people I met on that trip. Okay. And there's a hidden verse, and this is a good example. There's actually a third verse that I don't sing. I cut it kind of short, but I did record a third verse with more lyrics, and I put those in the translation. So you did three verses, and then Yeah. I do have a recording of that. Which again, if you sign up for the newsletter with email and the newsletter, and maybe the WhatsApp too. I might release that for people who kind of join the newsletter and do that kind of thing. So Okay. you can let them know all that, and we could share the screen. This is my daughter here. Hi, Daria. Say hello. Hello, Daria. Hello. Yeah, this is our life goes on here. It's becoming time for breakfast. So I'm going to let you do a little translation there. Maybe you could put my links up as well. And I put it already. Yeah. Okay, yeah. Put them again. Let people know. I do want to keep in touch. We put a lot of effort into these gigs, into this music, and not only me, but also some other artists that you're going to see later. It's called Sahaja culture, or culture of the spirit. And these artists put so much into this type of music that really describes this lifestyle, which is culture of the spirit. So please support them, and you can buy their music on their channels, and also like and share and join their networks. So as much as possible. So if you can, please support. That would be great. My website has my music. If you want to buy some, you'll get the long play versions. You'll get the pieces that are never released anywhere else. The ragas that are 35 minutes, long play ragas, and also songs that have hidden verses that you won't find on any videos online or streaming or anything like that. They're only recorded and only released just for the people who go online and do support us as artists. So thank you if you can do that. Obrigado, muito obrigado, se possible, if you want to. If not, just let me know. It's all good. Just join in and let's have fun. I will be back in a moment. Diana, go ahead. And I'll see you in a moment. Okay. Ok, porque foi pedido, não, que se ele pode tocar mais uma música que ele escreveu, ele compôs quando ele viajou com Shimataji. E ele falou que, na verdade, esses dois, o Topo das Escadas e também o Namaste, que ele tocou primeiro, o segundo, todos os dois foi criado quando ele viajou com Shimataji. E depois ele falou um pouquinho mais sobre esse Namaste, que ele começou essa música no Istambul, na Turquia. E quando ele explicou uma história outra vez, uma história muito linda com Shimataji, como ele viajou
ele queria voltar, porque ele morou lá na Índia e estudou a música, não? E uma vez ele queria voltar para Vancouver, para Canadá. E ele precisava trocar na Turquia o avô dele. O avô dele. E ele encontrou lá como um Sahaja, uma pessoa que também meritou. E essa pessoa explicou para ele que Shrimataji vai chegar agora lá. E, então, Steven estava esperando para Shrimataji também. Eles se encontraram e Shrimataji pediu ele se ele pode vai com ele para a Turquia. Ah, desculpa, essa aconteceu lá na Dubai. Ele precisava trocar voo lá na Dubai. Então, Shrimataji pediu ele se ele pode ir com Shrimataji para a Turquia. E com certeza que ele estava muito feliz. E esse momento, ele foi e perguntou se ele pode trocar o bilhete ou a passagem dele. Mas lá na cantinha a senhora falou que infelizmente não tem possibilidade. Então ele explicou, ele pediu se ele pode realmente ficar na lista de espera. E a senhora falou, com certeza. E depois de algum tempo, coisas estavam acontecendo e ele voltou e perguntou se ele já conseguiu, talvez. E a senhora estava olhando na tela do computador e esse momento Shrimataji realmente passou atrás dele e a senhora falou, sim, na verdade seu nome já está na lista, você vai, você pode viajar como voo que você quis. Então, realmente aconteceu um milagre. E ele viajou, mas a senhora falou, mas tem algum problema aqui? E ele perguntou, qual é isso? E ela falou, na verdade, você precisa viajar no primeiro classe. Então, ele tinha uma benção, que ele viajou no primeiro classe, mas que foi maior benção, que ele viajou com Shrimataji, não? Juntos. Então esse Namastê, ele começou a escrever lá na Turquia, porque ele encontrou lá com pessoas diferentes, não? Culturas diferentes, todo mundo tinha culturas diferentes, e depois então ele escreveu a primeira parte, depois ele continuou quando ele estava lá na São Francisco, anos depois. E depois ele terminou a música quando ele estava lá na Los Angeles. Então, por exemplo, essa música tem uma muito grande, longa história. E depois ele falou que se vocês gostariam, vocês podem se inscrever os canais dele, e vocês podem também. Ele falou que é muito bom se vocês podem dar suporte exatamente para os músicos, como ele também. E se vocês gostam da música, vocês podem encontrar lá no site dele tudo. E ele está feliz se vocês têm interesse. Somebody requested Rag Malkonts. On Friday night we did a small private concert, and somebody requested Rag Malkonts. So if you're there, this is for you. Again, the idea, the beauty of having this kind of nice online connection and all these networks is that I can customize and do things specially for you, which I love to do. So this Brazilian gentleman on Friday night on a private concert requested Rag Malkonts, and here it is. So I just have to do a little tuning, but we're almost there. So, então ele falou que no último ele vai tocar uma raga, Rag Malcolm, que foi, na verdade, uma pessoa pediu dele, e agora ele vai tocar para ele. Essa pessoa também foi brasileiro.
ele agora um pouquinho mudar novamente as notas e depois ele vai já começar. Então ele pediu um pouquinho de paciência, só alguns instantes. Rag Malkons, we've talked a lot about one of my teachers, Srimataji, who did the spiritual teaching across the world in 90 countries. And I also wanted to talk a little bit about Amjad Ali Khan, who's my Sarod teacher in India. This is a composition from his family. And when I say family, he now has he has grandsons who are playing Sarod. He has sons who play Sarod. His father played, his great-grandfather played. So it goes back 7 generations, and now 8. So this is Rag Malkons. And just before I start, I want to thank everybody who organized this concert. It's been a lot of work for over a month, and muito obrigado. It's a great prazer de tocar Sarod para vocês, and it wouldn't have been possible without the help of our translator, our technical help, João Daniel, Diana, Bira. We've got Peter in France who was helping, and many others who put a lot of effort into making this happen. Christiana, who got this started. So, muito obrigado to the organizing team. Thank you, and do remember to continue to keep in touch with me, WhatsApp, Instagram, Facebook, all that stuff. And also, very important, do come to those Sahaja meetings and your own meditation. Please continue with that. So this is Rag Malkons. It's usually played at night, it's midnight. So out there in Hong Kong and China, Perth, Singapore, this one's for you.
Thank you, and Ragmal Kant's Namaste. Thank you for listening. I think we're all, we've digested a lot of music. We've learned a lot, so I think we're ready to say good morning, good night, and good afternoon, and thank you very much. Any last words from you guys? Yes, I will just translate that. So, então ele falou que agora então nós tivemos muitas músicas para digestar também, para deixar que a música afetar nossos chakras. E agora estamos prontos para falar bom dia, boa tarde ou boa noite, depende aonde estamos no mundo. E agora a gente vai falar obrigado para ele também. Thank you very much, Stephen. It was really great to stay together, and we got many actually on the chat while you were playing. We got many beautiful comments, like they really enjoyed and they really felt, the people felt that actually your music bring peace, and so they were connected with your music. Oh wow, that's the best. Yes. How do you say in it? Let's keep the friendship and the connection alive. Vamos manter a conexão e a amizade.
and looking forward to seeing you again and enjoying more music. E ele espera que a gente vai encontrar novamente e aproveitar juntos a música e a meditação. Maybe in person. Talvez pessoalmente. If we can let's get through this COVID together, and let's continue to keep making this world a better place, and that's the main thing. Vamos terminar com esse COVID. Yeah, through music and meditation, we can make this world a better place. Vamos terminar com esse COVID e vamos esperar que com meditação e música podemos virar esse mundo para lugar melhor. Eu acho que isso é muito lindo, última palavra. Yeah. I just said that it's a beautiful last word. Yeah, that's exactly right. So, on that, namaste. 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 Thank you again. Lots of love. Take care. See you very soon. Muito obrigado. Até breve. Até luego. Ciao. Ciao. Bye bye. Bye bye. Yeah.